Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello everyone. How was your day? I hope you be fine and you had a great day. Do you remember the previous lesson? Excellent, very good. In the previous lesson, I asked you to write down a paragraph about the picnic, and I asked you to ask yourself some questions with when, where, who, how. Yeah? Do you remember the questions? Could you answer the questions? Then could you write down the answers in order to make them as a paragraph? Excellent, very good. I'm happy that you are intelligent students and you did your homework well. Great, very good. As you know, we have started the last unit of our book, and today we are going to continue the last unit, and we will have 2 more pages from this unit. This unit is review, and we will review the previous points that we have studied in the previous units. So see the board to know about the pages, then we will go to the lesson. We are in unit 16, lesson 2, and we have 2 pages, 156 and 157. And in these 2 pages, we will remember the points, the vocabulary that we have studied in the previous lessons, and for this one we will have some exercises, then we will have an interesting reading. So go to the book, open your books and see the first page. Vocabulary, you see a chart here. شما یک چوکات اینجا میبینین. Fill in the list as many words as you know. اینمی چوکات، اینمی لسته، هر اندازه که لغت شما یاد دارین و میفهمین پر بکنین با هر اندازه لغت از هر قسمتش که یاد دارین. They are the vocabulary that you have studied in the previous units. این لغت هایی است که شما در یونت های قبلی خواندین، تمرین کردین. یک تمرین است بر شما که شما چقدر اسپل از این لغت ها در یادتان هست، خود لغت چقدر در یادتان هست و تا چه اندازه شما میتونین چوکات پر بکنین. کوشش بکنین در جریان پروگرام ما اگر وقت هست یک مقدار لغت ها را پر بکنین. اگر لغتی مان پیش از اینکه ما به یونت های قبلی مراجعه بکنیم اول چوکات را پر بکنین. باز اگر در یادتان نیامد دیدین که هیچ لغت دیگه در ذهنتان نیست، باز برین به یونت های قبلی و از اونا کمک بگیرین. در غیر از او به هیچ عنوان اون یونت های قبلی را اول نبینین، اول چوکات پر بکنین تا جایی که در یادتان هست. Okay, so we will complete the chart. See the book. Days of the week. اولین کالم یا اولین ستونی که هست روزهای هفته هست. Do you remember the days of the week? How many days do we have in a week? Great, 7 days. They are very good. Saturday, Sunday, Monday. دیگه شما نمیگم. شما خودتان باید خانه‌پوری بکنین. اسپلشان اگر یاد ندارین خیر است، نوشته بکنین و در آخر وقتی خلاص شد میتونین ببینین، چک بکنین که تا چی اندازه شما اسپلش درست نوشته کردین و در کجاها مشکل داشتین. Months، ماهای سال. How many months do we have in a year? Grade 12. Can you write them here? این چوکات شما میتونید در کتابچه‌تان بکشین و منظم نوشته بکنین. The first month of the year is January, February, March. Great. ما باز هم دیگه شو نمیگم، شما خودتان خانه‌پوری بکنین و چیزی که در یادتان هست نوشته بکنین. Weather، آب و هوا. How many words do you remember from the weather? چقدر لغت از آب و هوا در یادتان هست؟ Great. Windy, cloudy, rainy. باز هم دیگه شو نمیگم. ببینین چقدر لغت شما میتونین در اینجا نوشته بکنین. Countries، کشورها. چقدر نام کشورها در یادتان هست؟ In the first cell you can write down افغانستان. در اولین خانش میتونین نوشته بکنین افغانستان. دیگه شو میتونین کشورهایی که در یادتان هست نوشته بکنین. هم اسپلش و هم نوشتنش میتونین یادتان بیاد. Nationalities. روبروی هر کشور ببینین شما میفهمین مردمش کدام نشنالیتی، ملیتشان چی هست. For example, our country, Afghanistan is Afghan. How about the other countries? دیگه کشورهایی که شما نام میگیرین ملیتشان چی هست؟ پیدا بکنین و نوشته بکنین. چقدر شما در یادتان هست؟ Food. از غذاها چقدر در یادتان هست؟
Great, excellent. ببینم شما چقدر میتونین چوکات نوشته بکنین. And we have one more point here, seasons. فصل ها را داریم. How many seasons do we have? 1, 2, 3, 4 seasons. So you can write down the name of the seasons here. Like spring, autumn, yeah? You can write down these blanks. Part B, take turns asking and answering the following questions. به نوبت اینیم سوال جواب شما جواب بدین. سوالایی که در پایین هست شما جواب بدین. Number 1. What days do you get up early? در کدام روزها شما زود از خواب بیدار میشین؟ یا کدام روزهای هفته شما زود از خواب بیدار میشین؟ For example, Saturdays, Sundays, Mondays یا اکثر روزهای هفته. نام بگیرین، پرسان بکنین، اول خودتان جواب بدین، بعد از اون میتونین از خواهر، برادر یا از دوستتان پرسان بکنین. Number 2. Which day of the week do you like best? Great. کدام روز هفته رو شما بیشتر دوست دارین؟ Friday? Maybe. شاید بعضی شما میگین ما فرایدی خوش داریم. How about Saturday? شنبه چطور است؟ Great, you can answer. You can have different answers with this question. Number 3. What's your favorite season? فصل یا سیزن یا فصل مورد علاقه شما کدام فصل هست؟ It means, do you like autumn? Do you like spring, winter, summer? Which season do you like? Great. And number 4. What are the things you do only on Friday? کدام کار یا کدام کارها چیزایی است که شما فقط در روزهای جمعه انجام میدین؟ That's great. That's right. Yeah, so you have different ideas and different opinions. So you can ask your sisters, brothers, even your mothers, your fathers to answer these questions. شما میتونید این سوالا را از تمام اعضای فامیلتان پرسان بکنین، شاید جوابهای مختلف شما دریافت بکنین. In the next part we have listening. What's the weather like? یک اکسپرشن یا اصطلاحی بود که ما پرسان میکردیم که یعنی آب و هوا چه قسم هست. Listen to your classmates talking about the weather in their provinces and complete the table. و صنفیتون گوش بدین وقتی درباره آب و هوای ولایت خودشان گپ میزنن، بعد از اون چوکات پر بکنین. You can write down the name of your classmates. نام دوستایتون میتونین نوشته بکنین. احمد، محمود, every name that you can write down the name of your 4 of your friends. 4 تا از دوستایتون اینجا نوشته میکنین. Seasons, spring, summer, autumn and winter and provinces. کوشش بکنین دوستایتون انتخاب بکنین که از ولایت‌های مختلف باشن. بعد از اونا پرسان بکنین درباره آب و هوایش. چه قسم پرسان میکنین؟ What's the weather like? آب و هوا چی رقم هست؟ In spring, how's the weather? Or what's the weather like in spring? In summer, in autumn, in winter. و در این خانه خالی نوشته میکنین. Windy, rainy, cloudy, cold, cool. اصطلاحاتی که استفاده میکنن میتونین شما در این قسمت نوشته بکنین. حتی میتونین شما نام خودتان هم نوشته بکنین و درباره آب و هوای ولایتی که خودتان هستین گپ بزنین و در این قسمت نوشته بکنین. In the next page we have a reading. Read the paragraphs and then answer the questions. 2 تا پاراگراف ما داریم. پاراگراف رو میخوانیم و بعد از سوالا رو جواب میدیم. The first paragraph's title is Weather Forecast. پیشبینی آب و هوا. Weather آب و هوا, forecast یعنی پیشبینی. If you watch the weather forecast on TV, you probably know why my job is important. اگه شما پیشبینی آب و هوا را در تلویزیون ببینین، شما احتمالاً میفهمین که چرا وظیفه ما مهم است. I can help you decide what to wear or tell you if it is a good time to the park. من میتونم به شما کمک بکنم که تصمیم بگیرین چی بپوشین یا به شما بگویم که آیا زمان خوبی برای چکر زدن یا گردش هست. Sometimes the information I give people about the weather can save lives.
بعضی اوقات معلوماتی که ما به مردم درباره آب و هوا میتونه زندگیشان نجات بده. سیو، نجات دادن. Pilots need to know what the weather will be in order to fly their planes safely. پیلوت ها یا کسایی که طیاره رو میبرن ضرورت دارن که بفهمن آب و هوا چه قسم است، چه قسم خواهد بود تا پروازهایشان یا طیارهشان به سلامتی یا به سلامتی پرواز بتن یا به خوبی یا به حالت سیو پرواز بتن. Some parts of the world have severe storms. The people need to know when they are coming so that they can be prepared. بعضی از بخش‌های دنیا یا بعضی جاهای دنیا طوفان‌های خیلی شدید داره. مردم ضرور هست که بفهمن یا بدانن که چه زمانی طوفان‌ها میآیند تا آنها آماده باشن. I use different tools to help me predict the weather. This is a radar map. It shows where it is raining. من وسیله‌های مختلفی را استفاده می‌کنم که به من کمک بکنن تا به هوا را پیش بینی بکنم. Predict means forecast. Predict و forecast یک معنا می‌تردش، یعنی پیش بینی کردن. یک از این وسیله که استفاده می‌کنه چی هست؟ نقشه رادار هست که نشان میده که کجا در حال باران باریدن است یا کجا قراره که باران بباره. The next paragraph's title is Forest یا جنگل. Forests are an important part of our world because they are home of thousands of plants and animals. جنگل ها بخش مهمی از دنیای ما هستند یا از جهان ما هستند. این به خاطری که خانه هزاران گیاه و حیوان هستند. Many of these plants release oxygen that we need in order to breathe. خیلی از این گیاها اکسیژنی که ما ضرورت داریم تا تنفس بکنیم افزایش میدن یا انکشاف میدن، زیاد میکنن. Some plants are important because we use them to make medicines. بعضی از گیاها مهم هستند. چرا؟ چون ما استفاده میکنیم اونها را من حیث دارو برای ساختن دوا. My job is to study forests in different parts of the world and see what we need to do to keep them for future generations. وظیفه ما مطالعه کردن جنگل ها هست در قسمت های مختلف دنیا تا ببینم که ما چی کاری را ضرورت داریم انجام بدیم که از اونا محافظت بکنیم برای نسل آینده من. Generations یعنی نسل آینده. Okay, how was the reading? Wasn't it interesting? Great, that was interesting. So, did you learn something or did you catch something from the reading? Excellent, very good. If you have something in your mind, so let's answer the questions. We have 5 questions here. They are related to the reading. So we have to find the answer of these questions from the reading. ما سوالا رو میخوانیم، جوابش در ریدینگ هست. باز با هم جواب میدیم. How can we protect jungles from destruction? Jungle means forests. ما چه قسم میتونیم از جنگل ها یا از جنگل ها در مقابل خراب شدن محافظت بکنیم؟ از نابودیشان، یعنی در مقابل خراب شدن ما محافظت بکنیم از آنها. Do you have any idea? Great, excellent. You have
different ideas. For example, you can plant some trees. You can have more trees in the jungles. میتونین جواب رو شما پیدا بکنین. هم در ریدینگ هست یکم و هم شما میتونین از خودتان جواب بدین. Number 2. Why weather forecasting is important. چرا پیش بینی آب و هوا مهم هست؟ Great. We have the answer in the first paragraph. You can find the answer and you can write down them in your notebook. And number 3. What a weather forecaster tell us. یک پیشگوی هوا یا کسی که پیش بینی میکنه هوا رو به ما چی چیزی رو میگه؟ Yeah, great. Also, we have the answer of this question in the reading. Number 4. Why forests are important. چرا جنگل ها مهم هستن؟ باز هم میتونین شما پیدا بکنین. دو دلیل بود در متن ما. Number 5. Do you plant trees every year? Why? این سوال خودتان جواب بدین. آیا شما غرس میکنین یا کشت میکنین درخت ها را هر ساله؟ چرا؟ چرا این کار انجام میتین؟ اگر انجام نمیتین چرا انجام نمیتین؟ And at the end we have vocabulary. Choose the correct answer. جواب درست انتخاب بکنین. Number 1. What time is it? در یونت های قبلی ما خوانده بودیم جواب what time is it چه قسم هست؟ A. کدام از اینا درست است؟ It is 6 o'clock. It's Friday in the afternoon. Which one is right? Great, excellent. A is right. It is 6 o'clock. How about number 2? Where are you from? شما از کجا هستین؟ A. I speak Pashto. B. I'm from Germany. C. Kabul is the capital of Afghanistan. Which one is right? Great, excellent. B is right. Number 3. What do you usually have for breakfast? برای نان صبح شما چی معمولاً میخورین؟ Don't eat too much butter. B. Milk with honey. And C. Some apples are in the refrigerator. Which one is right? Excellent. B is right. Milk with honey. شیر و عسل درست است. Number 4. What's the weather like in Farah? آب و هوا در فرا چه قسم است؟ A. I love the cold weather. It's hot and dry. My favorite season is spring. Great. B is right. So in this section we had some exercises from the previous unit's words, and we have an interesting reading. Now, what's your homework? What do you think? Excellent. Very good. You have to do the exercises in these 2 pages, and you have to read the reading part a lot with yourself, and you have to find the answer of the questions. Don't forget your homework. Try to practice a lot and read the reading part a lot with yourself, and have a good time.